வெல்கம் டு S3 ப்ரோக்ராமிங் டெக் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லாஜிஸ்டிக் ரிகர்ஷன். So how to use the logistic regression using in the R. ஸோ நம்ம எப்படி லாஜிஸ்டிக் ரிகர்ஷனை ஒரு டேட்டா எடுத்துட்டு எப்படி அப்ளை பண்ண போறோம், அதுல எப்படி அது ஃபிட் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம். So the logistic regression belongs to the family of generalized linear model. It is a binary classification algorithm used when the response variable is 1 or 0. It returns a set of probabilities of target class, but we can also obtain the response labels using the probability threshold value. The following assumptions made by the logistic regression. First one, the response variable must follow a binomial distribution. Second one, logistic regression assumes a linear relationship between the independent variable and the link function. Third one, the independent variable should have the mutually exclusive and existing categories. So in the R, we can use to solve the problems multiple classes. We can use the extension of logistic regression, which include the two types of the logistic regression techniques: multinomial logistic regression and ordinal logistic regression. So multinomial logistic regression means it have target variable k equal to 4 classes. This technique handles the multi-class problem by fitting the k equal to 1 independent binary logistic classifier model. For doing this, it randomly chooses one target class as the reference class and fit k minus 1 regression models that compare each of the remaining classes to the reference class. So the target variable k equal to 4 class na, it fitting the k hyphen 1 independent binary logistic classifier model. Due to its restrictive nature, it isn't used widely because it does not scale very well in the presence of the large number of target classes. In addition, since it builds k-1 models, we would require a much larger data set to achieve the reasonable accuracy. The ordinal logistic regression means this technique is used when the target variable is ordinal in nature. We want to predict the years to work experience 1, 2, 3, 4, 5, etc. So these exist on order in the value 5 greater than 4, greater than 3, greater than 2, greater than 1. Unlike a multinomial model, when we train k-1 models, the ordinal logistic regression builds a single model with multiple threshold values. So if we have k classes, the model will require k-1 threshold or cutoff points. So how does logistic regression work? So identified by the following characteristic of the logistic regression. The first one, there must be the fixed number of trials denoted by n. Example, in the data set, there must be the fixed number of rows. Second one, each trial can have only two outcomes. Example, the response variable can have only two unique categories. Third one, the outcome of each trial must be independent of each other. Example, the unique levels of the response variable must be independent of each other. And fourth one, the probability of the success P and failure Q should be the same for each trial. In logistic regression, we use the same equation but with some modification made to Y.
same equation in the linear combination. Y ல மட்டும் என்ன பண்ணுவோம், some changes கொடுப்போம். So அது என்ன changes அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, the response value must be positive, it should be lower than 1. So இதுதான் வந்து நம்ம some probability ல கொடுக்கிறது. So next வந்து Akiki information criteria, AIC. AIC அப்படின்னா Akiki information criteria. The AIC as a counterpart of adjust R square in multiple regression, it is important indicator of the model fit. It follows the rule smaller the better. So AIC penalizes the increasing number of coefficient in the model. Adding more variables to the model would not let AIC increases. It helps to avoid the overfitting. So it is more useful in comparing the models. That is a model selection. So build 2 or 3 logistic regression models and compare their AIC. So the AIC model with the lowest AIC will be relatively better. Next one, null divines and residual divines. Divines of an observation is computed as 2 times log likelihood of the observation. The importance of divines can be further understood using its types, null and residual divines. Null divines is calculated from the model with no features, example only the intercept. The null model predicted class via the constant probability. The residual divines is calculated from the model having all the features, and the linear regression think of residual divines as residual sum of square RSS and null divines as a total sum of square TSS. So the larger the difference between the null and the residual divines, better the model. And third one, confusion matrix. The confusion matrix is the most theoretical metric commonly used to evaluate the classification model. It is quite confusing, but make sure you understand by heart. If you still don't understand anything, ask me in comment. The one is actual, the predicted one is true positive and 0 predicted false negative. And 0 means actual, 1 predicted false positive and 0 predicted true negative. So the accuracy, it determines the overall predicted accuracy of the model. It is calculated as accuracy equal to true positive plus true negative divided by true positive plus true negative plus false positive plus false negative. So true positive rate TPR, it indicates how many positive values out of all positive values have been correctly predicted. The formula TP divided by TP plus Fn. Fn means false negative and TP means true positive. So it is also known as a sensitivity or recall. Next one, false positive rate FPR. It indicates how many negative values out of all the negative values have been incorrectly predicted. The formula to calculate the false positive rate is FP divided by FP plus TN. TN means true negative. So next one, true negative rate TNR. It indicates how many negative values out of all the negative values have been correctly predicted. So this formula is TN divided by TN plus FP. FP means false positive. It is known as a specificity. Next one, FNR. FNR means false negative rate. It indicates how many positive values out of all the positive values have been incorrectly predicted. The formula is Fn divided by Fn plus Tp. Tp means true positive.
Next one, receiver operator characteristic, ROC. ROC determines the accuracy of the classification model at a user defined threshold value. It determines the model accuracy using the area under curve, AUC. The area under the curve, also referred as index of accuracy A, represent the performance of ROC curve. Higher the area, better the model. So the ROC is plotted between the true positive rate y-axis and the false positive rate x-axis. ஸோ நம்ம இப்ப என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, ஒரு டேட்டா செட் எடுத்துட்டு அதுல வந்து எப்படி லாஜிஸ்டிக் ரிகர்ஷன் அப்ளை பண்றது அப்படின்னு பார்க்க போறோம். ஸோ நம்ம ஆர் ஸ்டுடியோ ஓபன் பண்ணிக்கோங்க. அந்த டேட்டா செட் என்னன்னா, மோஸ்ட் பாப்புலர் டேட்டா செட் இன் மெஷின் லேர்னிங் டைட்டானிக். ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து காகில்ல இருந்து இல்ல வந்து வேற அதர் சோர்ஸ்ல இருந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். நான் ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன், பாத் செட் பண்ணியிருக்கேன். என்னுடைய பாத் வந்து E:/data, அதுல வந்து டைட்டானிக்ங்கிற டேட்டா நான் வச்சிருக்கேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாத் வந்து செட் பண்ணிட்டேன், செட் WD பாத். அதுக்கப்புறம் லைப்ரரி யூஸ் பண்றோம், டேட்டா டேபிள் PLYR அண்ட் ஸ்ட்ரிங் ஆர், அதை வந்து லைப்ரரி வந்து யூஸ் பண்றோம். அதுக்கப்புறம் ட்ரைன் அண்ட் டெஸ்ட் டேட்டா, ரெண்டு டேட்டா நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போறோம் இதுல. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதை ரன் பண்ணுவோம். ஸோ ஹெட் ட்ரைன். ஸோ நம்மளுக்கு ட்ரைன் டேட்டா வந்துருச்சு. அடுத்தது ஹெட் டெஸ்ட் டேட்டா. ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா, செக்கிங் த மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸ். ஸோ ஏதாவது மிஸ்ஸிங் வேல்யூ. ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்றோம், இதை ஃபர்ஸ்ட் ரன் பண்றோம். அடுத்தது இதை ரன் பண்றோம். ஸோ இதுல என்ன அப்படின்னா, ஏஜ் அண்ட் கேபின் ஹாவ் த மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸ். The variable far has one missing values only in the test set. So let us start exploring each variable individually. For numeric variables, we will use the summary function for character/factor variables. So நம்ம என்ன பண்ண போறோம், இப்ப summary யூஸ் பண்ண போறோம். So the variable far is skewed right. We will have to log transform it such that is reassemble a normal distribution. The variable part has one extra level in the test set as compared to train set. We will have to combine it with mode value. So நம்ம என்ன பண்றோம், all dataவை combine பண்ணிருக்கோம். So நம்ம இப்ப என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, நியூ வேரியபிள் நம்ம வந்து இதுல ஆட் பண்ண போறோம். So we will create a two new variable. First, title of the passenger. This information can be extracted from the name. Second, I subject the ticket notations to give us some information. For example, some ticket notations start with alphanumeric while others only have the number. So நம்ம இந்த ரெண்டு வேரியபிளும் நம்ம வந்து நியூவா கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். So new variable. அதுக்கப்புறம் combine the title. So இதை ரன் பண்ணுவோம். combine the title. அடுத்து வந்து ticket binary coding. Next we will impute the missing values. Transform far variable and remove an extra level from watch variable.
So this will make our data is ready for machine learning. So நம்ம என்ன பண்ண போறோம், impute age with median, impute age with median. So இத நம்ம பண்ணுவோம். அடுத்தது remove the row containing the NA. ஸோ நம்ம எதுல எல்லாம் வந்து NA இருக்கோ அதை வந்து ரிமூவ் பண்றோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எம்பார்க்ல வந்து ரிமூவ் பண்றோம். அடுத்தது இம்பியூட் ஃபேர்ல வந்து மீடியன் கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ ரீப்ளேஸ் மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸ். ஸோ அடுத்தது the method of using for set loop for imputing missing values work. It is a fast and large data set. In our case, the data set is a small, hence it is difficult to note the difference. Now our data set is ready. So now it's implement the logistic regression and check our model accuracy. இப்போ நம்மளுடைய இது வந்து எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம், ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ நம்ம இப்ப எல்லாத்தையும் வந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டோம், டெஸ்ட் அண்ட் ட்ரெயின் செட்டை. இப்ப நம்மளுக்கு வந்து லாஜிஸ்டிக் ரிகர்ஷன், அதாவது நம்ம இப்ப அந்த மாடல் ஃபிட்டா இல்லையா அப்படிங்கிறது பார்க்க போறோம், இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறோம். So now can implement the logistic regression using the GLM function. Let's understand and intercept the theoretical aspects of summary. The GLM function internally encode the categorical variable into n-1 distinctive levels. Estimate represent the regression coefficient value. Here the regression coefficient explain the change in log odds of the response variable for one unit change in the predictor variable. Third one, standard error represent the standard error associated with the regression coefficient. And fourth one, Z value is analog to T statistic in multiple regression output. Z value greater than 2 implies the corresponding variable is significant. P value determines the probability of significance of predictor variables with 90% of confidence level. A variable having P less than 0.05 is considered as an important predictor. The same can be inferred in the presence of other variables. The variable such as a porch, cabin, mpark and apps column are not significant. We will try to building the another model without including them. So the AAC value of this model is 883.79. So the first model ஓடது வந்து 883.79. So நம்ம என்ன பண்ணுவோம், another model and try to achieve a lower AAC value. So AAC value வந்து lower வர்ற வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், செக் பண்ணுவோம். So இதோட AAC value பாத்தீங்கன்னா 883.79. So இன்னொரு மாடல் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், செக் பண்ணுவோம். So model 2. So model 2ல பாத்தீங்க அப்படின்னா அதோட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா AIC 753.8 இருக்கு. So we have achieved a lower AAC value and better model. We can compare both the models using the ANOVA test. So நம்ம இப்ப என்ன பண்ண போறோம், அந்த ஃபர்ஸ்ட் மாடலை விட செகண்ட் மாடல் நம்மளுக்கு AAC வந்து கம்மியா தான் இருக்கு. ஸோ இது வந்து பெட்டரா இருக்கு. So let's say our null hypothesis is that the second model is better than the first model. P less than 0.05 would reject our hypothesis, and in case of P greater than 0.05 we will fail to reject the null hypothesis. So நம்ம என்ன பண்ண போறோம், compare the two models.
ரெண்டு மாடலையும் கம்பேர் பண்ணுவோம். So with the P greater than 0.05, this ANOVA test also incorporate the fact that the second model is better than the first model. We cannot evaluate a model performance and the test data locally. We will divide the train set and use model 2 for the predictions. So நம்ம என்ன பண்ண போறோம், நம்ம predict partition and training data partition பண்ண போறோம் train dataவை. So நம்ம என்ன பண்ணுவோம், split பண்ணிப்போம். So நம்மளுக்கு வந்து பேக்கேஜ் வந்து கேக்குது, லோட் பேக்கேஜ் GG Plateau and lattice. So அந்த ரெண்டுதையும் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிப்போம். லைப்ரரி GG Plateau, அடுத்தது லைப்ரரி ஸோ இப்போ ரன் பண்ணுவோம். ஸோ அடுத்தது வந்து மாடல் ட்ரைனிங் டேட்டா. ஸோ இதுல வந்து நம்ம வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்றோம் நியூ வேல்யூ யூஸ் பண்ணி. ஸோ அடுத்தது வந்து பிளாட். ஸோ அவர் AUC score is 772 in ROC plat. So we always try to move up and top left corner from this plat. We can interpret that the model is predicting more negative values incorrectly. To move up, let's increase our threshold value to 0.6 and check the model performance. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இது வந்து நெகட்டிவ் வேல்யூல போறது அப்படிங்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்றோம், த்ரெஷ்ஹோல்டு வேல்யூவை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றோம். ஸோ நம்ம த்ரெஷ்ஹோல்டு வேல்யூ ரன் பண்ணுவோம். So now our AUC has increased to 0.76 along with the slide uplift in the ROC curve. So you can try and test the AUC value for other values of probability threshold as well. So it is help people understand and implement the logistic regression in R. Understanding logistic regression has its own challenges, no doubt. It is similar to multiple regression but differs in the way a response variable is predicted or evaluated. It is more than just machine learning. We also became familiar with the important steps of data cleaning, pre-processing, imputation and future engineering. So நம்ம வந்து இப்ப லாஜிஸ்டிக் ரிகர்ஷன்ல ஒரு டேட்டா செட் எடுத்துட்டு, அதாவது டைட்டானிக் அந்த டேட்டா செட் எடுத்துட்டு என்ன பண்ணோம், மாடல் 1 மாடல் 2 அப்புறம் அனோவா டெஸ்ட் பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் ப்ரிடிக்ஷன் பண்ணோம். ஸோ ப்ரிடிக்ஷன்ல நம்ம AUC வந்து த்ரெஷ்ஹோல்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணோம். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் மாடலை விட செகண்ட் மாடல் நம்மளுக்கு பெட்டரா இருந்தது. ஸோ நம்ம வந்து ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான டேட்டாவை எடுத்துட்டு நம்ம லாஜிஸ்டிக் ரிகர்ஷன்ல நம்ம டேட்டா அனலைஸ் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம வேற ஒரு வீடியோட நெக்ஸ்ட் மீட் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ.